Fan Zhendong play with the kid to practice the basic skills. You can see that the young player has solid techniques. Forehand to forehand and backhand to backhand with Fan Zhendong with no mistake.拉球！打反手。你个又站起了噻？哎，你个又站。我女的。哇，几岁开始练的嘞？哪里多少嘞？10岁，现在8岁。打得好！这个是我们未来的世界冠军。好，就打，就对面一下，好不好？去对面一下，跟大哥的去对面一下。一边一个。可数字之才呀，可塑之才。好，在这个边2个球啊，再对他2个球。好的。最后一个球，2个机会。好的，谢谢我们小朋友。有情况的是呢，几点在位？永州来自永州乒乓球的爱好者，一个是曾。The second National College Student Challenge Fan Zhendong. There is a huge difference between professional and amateur player. Even when you are very good, you will feel like an amateur when playing with a world champion like Fan Zhendong. This college student play well. He is the former captain of the Wuhan University high-level sport team.我只打进给了，前面打耍给。1-7。擦网。1-8。8-2。是一次。9-2。2-10。全国那个大学生运动会吧，第1名。后来是第1。那真第1啊！是全国大学生比第1呢，是不是？嗯。OK，谢谢。